If you've seen a talk show before, forget everything, because they're all very, very bad. It's all about men in suits talking to other men in suits and saying stuff like, "Oh, tell me why you're so great." Well, I'm just very great. And I'm really sick of that, because it's just tiring. So this is just women in suits asking other women, "Tell me how good you are." And they're like, "I'm very good." Well, it's so very funny. Dobrodošli na 5. BFM. Za mene ovaj trenutak važan i lično i politički, zato što je mali jubilej i zato što kada smo prije 5 godina Kristina i ja započele proces zajedno sa našim prijateljicama i saradnicama otvaranja ovog prostora spremnog i otvorenog za sve razlike, prostora političke, kulture, kritičke misli i feminističke akcije, nismo ni slutile da će on postati nebitan samo nama, nego i drugim ženama. The reason why we started was that we missed a space for entering feminism as some kind of open place where it's easy to enter and easy to join discussions about feminisms without having a lot of knowledge on beforehand. And this was the kind of space that we wanted to create, and I'm really, really proud that we have managed to do this now for the 5th time, and that so many people have chose to come and be with us during these festivals. Ja se najviše iskreno radujem delu koji se zove Pričajmo o klitoralnom seksu. I think feminists can do what BFM is doing today, for example, to freely speak about these issues, and also to say, to have seminars, workshops, but also actually to tell government, to tell the media that issues regarding sexuality and sexual rights is a human right issue. In 1994, we had a UN conference on people in development in Cairo, which said that sexual rights are human rights, and sexual rights also include women's rights. And it's very important to see that this is about health, democracy, violence and so on, and to understand that issues regarding sexuality are not just kind of special issues or strange issues. It's really basic knowledge about who you are, it's basic rights about how you can live your life, and it's very important to stress out that information. My first impression is, of course, that there's so many people here in the room. It's so nice to do a workshop when there's so many people interested in what you're going to talk about. I also had the impression that many people felt that this is important. A ono što mene jako raduje je sutrašnja radionica Yarn Bombing sa Leilom Shepherd, koja se bavi aktivističkim pletenjem i kičanjem. Ja kažem često da je sunkoplet odgovor na sve loše situacije. To je jedna vrsta meditacije, jedna vrsta repetitivnog rada koji mi na određen način onako minimalno angažira mozak, ruke maksimalno, taman me smiri i dovede u ono prekrasno stanje u kojem je sve moguće. Da se uhvatite nečeg što izgleda kao jako banalno, kao heklanje, i to je jedan sasvim običan bod kojeg zna svako dijete isplest. Da od nečeg tako jednostavnog napravite nešto što je onako dosta poželjan proizvod koji vam na kraju krajeva može omogućiti neku vrstu ekonomske neovisnosti, što je zapravo ženama jako bitno. Kaže se u postolara najgore postole, tako je u PR-ovca najgori PR. Budući da ja se dosta bavim s PR-om, ja uopće nisam htjela se oko sunkopleta ga onako prezentirati PR-ovski.
Prvo što sam napravila je da sam pustila sunkoplet na Facebook i htjela sam zapravo vidjeti da li on ima neku vrijednost koju će ljudi prepoznati, da li sam ja samo nešto umislila da je to super i fora i meni je fora, nego da li će ljudi to onako vidjeti, primijetiti, htjeti nositi, pokloniti. Bilo mi je jako važno, dirljivo i moćno slušati svaku priču ponaosob danas. To su bile različite lezbijske priče, od nekog prvog organizovanja lezbijki u Beogradu do lezbijskog aktivizma, lezbijskih prijateljstava, lezbijskih partnerskih odnosa, roditeljstva itd. Srećna sam da je žudnja svih nas danas da čujemo djeliće lezbijskih historija pobjedila također strahove onog momenta kada smo odlučili da izađemo na ulicu ispred Kulturnog centra grada. Hvala Jodi i Sofiji koje su uradile odličan posao i koje su danas sa nama svima nekako hrabro stajale i glasno na megafon izgovarale sve ove predivne i negdje dirljive također lezbijske djeliće istorija. Kumrina Face Ljubi Patrijarhat. Stvarni aktivizam i stvarna aktivacija mora slijediti, znači nešto mora biti iza toga. Nije dovoljno naravno samo aktivirati se putem društvenih mreža jer onda djelujemo iz kauča. Mislim da se zbilja bitno pomaknuti i djelovati na svim drugim razinama, a da se ovim samo aktiviraju ljudi, potiču na razmišljanje, markiraju neki problemi, ali da u principu najveća poanta je da mogu biti sredstvo, jako dobro sredstvo za širenje daljnjih ideja i da se daljnje aktiviranje apsolutno nužno. Mislim da smo onda u stanju doći do nekakvih grupa ljudi do kojih nekim tradicionalnijim ili učestalijim načinima ne bismo. Mislim tu prvenstveno na mlađu generaciju koja društvene mreže koristi svakodnevno i izuzetno su im poruke koje se prezentiraju na takav način bliske. Dobili smo pitanje zašto nismo koristili stencile koji su već gotovi i da ljudi rade na laptopima. Naša ideja je bila da iako ćemo raditi nešto što će se prezentirati u cyber prostoru i stvarna iskustva koje ljudi dožive ovdje će širiti u svojoj okolini na način da će prepričavati što se dogodilo. I upravo zbog toga smo se odlučili na nešto što je opipljivo i možda podsjeća na nekakve radove iz osnovne škole, na nešto što rezutkanje časopisa koje doma sam ne radi nitko, ali te može potaknuti da na jedan jednostavniji način i dostupniji način, dakle samo preko interneta, napraviš istu stvar kod kuće. Ideja je došla još 2010. godine kada sam ja dobila zadatak da napravim neki projekat za prekograničnu saradnju. Da sam ja sela i razmišljala kao šta bi bilo najbolje i kao što drugo nego žene sa sela. I svi su mi govorili kao ma nema šanse da to prođe, to donatore ne zanima, to nikad do sad nije prošlo na tim pozivima. Ja kao nema veze, ja ću to napisati i napisala sam i prošlo je. I to je stvarno i prvi projekat ove vrste koji je odobren iz IPA fondacija. Tih 50 žena smo okupili tako što smo objavili poziv preko ženskih seoskih udruženja. Ja kada sam ih upoznala, svih tih 50 žena, ja sam videla da one žive feminizam. Osnovne vrednosti feminizma, solidarnost, znači je potpuno prisutno u njihovom radu. Tokom čitavih tih obuka, trajanja tih 12 dana, ja sam bukvalno svaki dan mogla da vidim kako se one menjaju. I sada kad su završila obuku, one su i dalje u procesu primenjivanja svega toga što su naučile, a pre svega to povezivanje i pravljanje partnerstava na različitim osnovama među sobom. Ovo mi je sad druga godina kao predsjednica ovog društva Ljubljana Pride
Tako da prošle godine je još bilo malo teže nego ove, mislim dobro svake godine je lakše, ali mislim da je sigurno ovo drugačije iz ovog vidika osiguranja. Na sreću imamo sigurno, imamo policiju, imamo osiguranje i to, ali to je više manje ono to što treba. Ne trebam svojim tijelom organizirati nešto što će možda, ne znam, neko da će ga istući ili šta ja znam. Više imate odgovornosti, to. Mislim da to je glavna stvar. Vaša odgovornost je puno veća nego kod nas. Imaš li momka? 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 Fotografišem već skoro 5 godina. Da počnem da fotografišem je došla sasvim slučajno, odlazeći na teren i radeći sa ženama na terenu, a imajući tu kameru poluprofesionalnu koju smo nabavile zbog posla moje koleginice i ja, shvatila sam kako usput mogu da fotografišem i neke druge stvari, nekakve detalje ili nešto što nekako malo slikovitije govori o životu tih žena sa kojima sam radila. Pošto sam ja inače aktivistkinja Udruženja Fenomena iz Kraljeva i aktivistkinja ženskog pokreta u Srbiji. Fotografisala sam žene raznih uzrasta. Najveća inspiracija su mi stare žene, moram da priznam. To mi je potpuno jedan poseban doživljaj, ne samo fotografisanje, nego i druženje sa njima i ta njihova spontanost i jednostavnost i to kako ih je lako fotografisati i koliko one i same na kraju uživaju u tom procesu. Publika je jako lepo reagovala, tako da sam jako zadovoljna toplim prijemom koji imam na BFM-u. Htjela bih da najavim sesiju koja je meni najzanimljivija, a to je Queer Salsa. Queer Salsa is basically salsa, of course, the dance from Cuba and the music from Cuba, but it is also the concept that everybody leads and everybody follows, and we change. And everybody dances with everybody, because maybe in traditional salsa there are very many women and not that many men, and then the women pay money and they go to a workshop and then they just stand and wait for their turn. And they don't get the power to decide what happens. But if everybody can lead and everybody can follow and you just change roles, then everybody can have the power as well. And for me that's an important gender equality aspect of the dance. It's very much more fun. If I know both how to lead and follow, I know the whole dance, because otherwise I only learn half of the dance that I love. And that's also a strange concept. What also happens is that maybe I'm a man and I'm used to only leading, and I'm maybe used to dancing like this and like this and just like this and spinning girls around. But if I can follow as well, then I learn to do these things as well. That's a whole nother aspect of the dance. And then I can just do both, or I can mix them, and maybe I can dance like this when I'm leading, or maybe I can dance like this when I'm following, and it's fun to just experiment with all of this. Prikazat ću svoju pičku svima na izložbi u Knez Mihajlo. Pesma se zove Centriranje. 100 puta dnevno budem žena na minut, na par minuta. Kad nisam nosač, vozač, ložač, prač i svako drugi
koga mogu da pronađem i nateram ga da proradi bez novobuđenja. 1000 puta dnevno budem sve na minut. Bez pameti i pogleda. I to je suviše biti sve, makar na minut. Samo što suviše nije dovoljno nikome. Ponekad poludim i ne mogu nikoga da pronađem, ni na sekund. Ne mogu niko da budem i ne sarađujem sa minutima. I govorim, odjebi, ne maltretiram, ne mogu. Boli me dupe, snađi se, nema me, centriram se. I went to Los Angeles and I was walking downtown with my girlfriend. Does anybody hold their girlfriend in their hand walking on the street? Yeah! Couple of you do that, yeah. Do you do it when you go abroad and you don't know if they hate gay people or not? I do it sometimes, but I just wait to see if someone's gonna punch me in the face or not. When we're here in, my wife is with me here, so when we go around in Belgrade, it's like, I take her hand and she's like, no! Somebody might see us, and I'm like, it's gonna be okay, just, you know, but you don't want to try it and like, oh, it wasn't okay. So we did this anyway in downtown LA, like skyscrapers and stuff, and this car drove by with like 4 dudes in it. You know, like those guys who look like man's man, you know, with hats on and just and I just know they were gonna say something to us, like something rude. But then just this one guy, he just went out of his car, pointed at me, and he was yelling to me, Justin Bieber! And I was like, I love this country. I'm a Canadian pop star. This time the audience was really with me, which is really funny because it's sort of a communication with doing like a talk show. So this time the audience was really, you know, positive and giving the applause when I wanted them to, which is not always what people do. Some people could be like, I don't want to do what you're telling me to do. But this is like really positive energy. I heard that recently the girl that sang Molitva just came out as a lesbian, and I thought that was really amazing. So I brought it up on stage and I was like, couldn't we sing Molitva together? Because I only know as far as Molitva, Shamura, and I don't know the rest. So I was like, could anybody tell me the whole lyric? And there was this girl on stage, Tanya, which I was talking soccer to, and she was like, I don't know it. So somebody in the audience was like, she knows it, she knows it. And I was like, who's that? And people started shouting, Eva, Eva. So this girl, Eva, which apparently everybody knew, came out without no preparedness whatsoever, just did this Molitva so beautifully. She taught me it was Molitva Nebosna, and I was like, what's Nebosna? And she's like, it's heaven. And I'm like, that sounds like a lesbian metaphor. So I named it Lesbian Anthem, and I think that everybody in the room agreed with me because tonight it really was like a lesbian anthem, Molitva. BFM is a great festival. I like the people, I like the crowd, and I also think that the lectures are interesting. I mean, it's nice when it's both a lot of Swedish people and a lot of Serbian people, and also I hear there's like people from Ljubljana here too, so it's nice to know that you're really not alone, that we have a lot of things that we share and some differences, but mostly it's, you know, so I think that's a nice thing to do. Pošto danas svi ovde slavimo mali jubilej, odnosno 5. godinu kako BFM postoji, moja želja je da za 5 godina 5 prostorija veličine Gradske grada budu premale da prime sve nas koji okuplja feminizam.